Friends, now we are going to discuss the Ind AS 16, which is property, plant and equipment. I am using CA Jaichavala sir charts. So first, what is mean by property, plant and equipment அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஒரு கம்பெனில மிஷினரியா இருக்கலாம், இல்ல வந்து அது ப்ரொடக்ஷன் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிருக்கலாம். அது எல்லாமே வந்து ப்ராப்பர்ட்டி, பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட். It is a tangible item. Okay, it is a tangible item which is held for the production, supply, rental or administration purposes. Then it is called as the property, plant and equipment. Okay, production purpose-ko இல்ல வந்து சேல்ஸ் பண்ற பர்பஸ்க்காகவோ ஏதாவது ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, ஆர் ரெண்டல் பர்பஸ்க்கு ரெண்டலுக்கு விட்டுருக்காங்க, ஆர் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணாலும் தென் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி, பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட். அண்ட் இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் மோர் தென் 12 months. 12 monthsக்கு மேல அது யூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கும் போது தென் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி, பிளான்ட் அண்ட் இட் இஸ் இன்டெண்டட் டு யூஸ் ஃபார் மோர் தென் 12 months ஆல்சோ ப்ராப்பர்ட்டி, பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் ஒன்லி. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் த ரெகக்னிஷன் ஆஃப் த PPE? ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன், future economic benefits should flow to the entity. Future economic benefits should flow to the entity and cost can be reliably measured. Future economic benefits adla இந்த அசெட்ல இருந்து வர பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே அந்த என்டிட்டிக்கு தான் வந்து ஃப்ளோ ஆகணும். So future economic benefits should flow to the entity and cost can be reliably measured. What is the cost of purchase, cost of transport, இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி we can able to identify the cost of that of PPE. Okay, the cost of the PPE, future economic benefits and cost can be reliably measured na, then we has to recognize the PPE. First we has to initially recognize every PPE at a cost only. Okay, initial recognition should be at a cost. Cost na enna include agun pathona, it will be including that purchase cost plus non refundable taxes. Purchase cost plus non refundable taxes. Non refundable taxes na ipo input tax credit la namba means ஒரு tax pay பண்றோம்னா input tax credit எடுக்க முடியாத taxes இருக்கு இல்லையா, அது refund நமக்கு கிடைக்காது. அந்த மாதிரி உள்ள taxesலாம் நம்ம இந்த cost of the machinery, cost of the plant, property, plant and equipment add பண்ணிடணும். Okay, that is called as the purchase cost plus non refundable taxes we has to add. And then directly attributable cost, அந்த மிஷினரி வாங்குறதுக்காக டைரக்டா என்னென்ன அட்ரிபியூட் ஆகும், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் இருக்கட்டும், எல்லா காஸ்ட்டுமே வந்து டைரக்ட்லி அட்ரிபியூட்டபிள் காஸ்ட் தான். ஓகே, ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். தென் டீகமிஷனிங் இன்ஸ்டலேஷன் சார்ஜஸ் கூட டைரக்ட்லி அட்ரிபியூட்டபிள் சார்ஜஸ் தான். ஓகே, அது எவ்ரிதிங் we has to add it to the cost of the property, plant and equipment. And then decommissioning or the restoration cost at the present value means இப்போ ஒரு 10 years கழிச்சு அந்த அசெட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்றதுக்கு, அந்த அசெட் வந்து இப்போ ஒரு லேண்ட்ல இருக்குன்னா அந்த லேண்டை திருப்பி நம்ம செட்டில் பண்ணணும் திருப்பி கொடுக்கணுங்கும் போது அந்த ப்ராப்பர்ட்டி, பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் அந்த டீகமிஷனிங் மீன்ஸ் ரீஸ்டோர் பண்ணிட்டு அந்த லேண்டை ரீஸ்டோர் பண்றதுக்காக we has to incur some expenses, that is called as the decommissioning charges. அந்த decommissioning charges present value ல at the time of removal we has to incur the decommissioning charges. So we has to now account it at a present value. இந்த எல்லா காஸ்ட்டுமே வந்து நம்ம decommissioning liability ன்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த decommissioning liability அந்த சேம் வேல்யூவை நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி, பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்டோட அசெட்லையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். So what we has to include in the initial recognition has to be the cost only. First, what is the purchase cost plus non-refundable taxes and then directly attributable cost and also the decommissioning liability at a present value. Decommissioning liability at a present value we has to add it to the cost of that asset. Okay, next we has to see that cost, first initial recognition has to be at a cost only. Then subsequent expenditure, subsequent நம்மளுக்கு நிறைய expenses வந்து incur ஆகும் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு, அந்த மிஷினரியா இருக்கட்டும் இல்ல எந்த அசெட்டா இருக்கட்டும் we has to maintain that. Okay, but if it is a day to day service cost அப்படி இருந்துச்சுன்னா then we has to expense to the P&L. Okay, then we has to expense to the P&L. Day to day service cost has to be expense to the P&L. But if it is a replacement or major inspection, major நம்ம replace பண்றோம்னா then we has to capitalize it. Okay, we has to add to the value of the asset, we has to capitalize that one. Okay, major changes அந்த மிஷினரிக்கு கொண்டு வரோம் இல்ல major changes அந்த அசெட்ஸ்க்கு கொண்டு வரனா then we has to capitalize that amount. Capitalize if the recognition criteria is met. What is the recognition criteria? Future economic benefit should flow to the entity and cost can be reliably measured. Then they has to add it to the cost of that asset. Okay, then previous carrying amount if any has to be derecognized. It means ஒரு பார்ட் நம்ம எடுத்துட்டு இன்னொரு பார்ட் புதுசா வாங்கி வைக்கிறோம்னா அந்த ஏற்கனவே இருந்த பார்ட்டோட கேரிங் அமௌண்ட் இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து derecognize பண்ணிட்டு இந்த வேல்யூவை நம்ம கேபிட்டலைஸ் பண்ணணும். ஓகேவா, that is what they are telling. Capitalize previous carrying amount has to be derecognized. Previous carrying amount if any it has to be derecognized. Okay,
day to day expenses, normal repair expenses la vandu day to day expenses, maintenance charges, everything has to be debited to the P&L. If it is a major inspection, major பண்ணாங்க, okay, a major inspection and replacement பண்ணும்போது then it has to be capitalized to the cost of the asset, capitalized to the cost of the asset, and previous carrying amount if any it has to be derecognized. Okay, next we has to see the depreciation. எப்படி வந்து இதுக்கு நம்ம depreciation கொடுக்கணும் அப்படினு பார்த்தோம்னா, depreciation can be depreciation on the component wise on the estimated life of the components. Means இப்போ ஒரே அசெட்லயே நிறைய காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கும், ஓகேவா? இப்போ நம்ம காம்போனன்ட்டுக்குன்னு செப்பரேட் வேல்யூ கூட நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும், ஓகேவா? இப்போ ஒரு அசெட்டை நிறைய காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு, அந்த ஒவ்வொரு காம்போனன்ட்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் லைஃப் இருக்கலாம். ஒரு காம்போனன்ட்க்கு 7 years இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு காம்போனன்ட்க்கு 10 years இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஒவ்வொரு காம்போனன்ட்க்கும் செப்பரேட்டா டெப்ரிசியேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஸோ வாட் we has to do on the components wise based estimated life of the components, at the end of the balance sheet we has to follow the at the end of the balance sheet we has to review the depreciation method. Okay, இப்போ நம்ம SLM method ஃபாலோ பண்ணலாம், இல்ல WDV method ஃபாலோ பண்ணலாம். ஒவ்வொரு இயர் எண்ட் அப்பையும் நம்ம அந்த depreciation method ரிவ்யூ பண்ணணும், ஓகேவா? காம்போனன்ட் வைஸ் நம்ம depreciation ப்ரொவைட் பண்ணலாம் based on the life of the each component. Based on the life of the each component we can provide the depreciation. Okay, if there is any change arises then it is change in an accounting estimate. Okay, if there is any change arises means இப்போ டெப்ரிசியேஷன்ல ஏதாச்சும் நம்ம லைஃப் இன்க்ரீஸ் பண்றோம், இல்ல வந்து அந்த டெப்ரிசியேஷன் ரேட்டை வந்து கம்மி பண்றோம் இல்ல இன்க்ரீஸ் பண்றோம்னா that will be called as the change in the accounting estimate only. அது நம்ம accounting estimate, change in accounting estimate ட்ரீட் பண்ணிட்டு then we has to provide the prospective effect only, prospective effect. If there is changes arises in the it will be the change in accounting estimate. இப்போ டெப்ரிசியேஷன்ல ஏதாவது changes வந்துச்சு, change in the rate or change in the useful life na then it is treated as a change in the accounting estimate and we has to provide the prospective effect. Okay, then cessation of the depreciation. எப்ப வந்து நம்ம depreciation பண்றதை நிறுத்திடணும், okay? எப்ப depreciation பண்றதை நிறுத்திடணும்? Whenever the realizable value whenever the recoverable value is more than or equal to the carrying value. recoverable value நிறைய இருக்கு, okay? நம்ம அந்த அசெட்ல இருந்து நிறைய ரெக்கவர் பண்ண முடியும், பட் carrying value வந்து நம்ம ரொம்ப கம்மியா புக்ஸ்ல காட்டிட்டு இருக்கோம். அப்படி இருக்கும்போது then we has to cease the depreciation. recoverable value more than or equal to carrying value. அப்படி இருக்கும்போது we has to cease the depreciation. Second point is that earlier of the retired from the active use and held for the sale. Okay, held for the sale means it is held for as per Ind AS 105. As per Ind AS 105 the property means assets which is held for sale. இப்போ நம்ம அந்த asset வந்து சேல் பண்றதுக்காக வச்சிருக்கோம்னா then we has to cease the depreciation. Next, derecognition of the property, plant and equipment. When we are selling the asset or writing of the asset, derecognize பண்றோம் the PPA, then also we has to cease the depreciation. Okay, next வந்து we has to see the measurement at the balance sheet data. measurement at the balance sheet data means இப்போ நம்ம இனிஷியலா ரெகக்னைஸ் பண்ணும்போது காஸ்ட்ல ரெகக்னைஸ் பண்ணிட்டோம், ஆனா each balance sheet data அப்ப we can either follow the cost model or we can follow the revaluation model. revaluation model fair value கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், ஓகேவா? அப்ப subsequent measurement எப்படி பண்றோம்னா either we can follow the cost model or we can follow the revaluation model. cost model follow பண்ணனா then we has to use this one, okay? original cost minus the accumulated depreciation minus the accumulated impairment. In case of the revaluation model, fair value at the measurement date minus the subsequent depreciation minus the subsequent impairment. Okay, whatever the subsequent depreciation and the subsequent impairment வருத போடணும் in case of the fair value la. பட் ஒரிஜினல் காஸ்டா இருக்கும்போது ஏற்கனவே அக்குமுலேட் பண்ண டெப்ரிசியேஷன் கூட we has to reduce and show that carrying value. in case of fair value na இந்த வருஷத்தோட டெப்ரிசியேஷன் இந்த வருஷத்தோட இம்பேர்மென்ட் மட்டும் தான் நம்ம அதல ரெடியூஸ் பண்ணனும், ஓகேவா? சோ revaluation model and cost model, any method we can choose that one at the time of balance sheet. Okay, next revaluation. எப்படி வந்து நம்ம revaluation பண்ணனும்? revaluation na as on the date of the balance sheet we can revalue that asset to the fair value. revalue பண்ணிக்கலாம் or we can increase the value and we can show that amount, okay, based on the market prices. so revaluation எப்படி பண்றதுன்னு பார்த்தோம்னா there are two techniques இருக்கு. one is the gross technique and another one is the net technique. gross technique னு பார்த்தோம்னா adjust the original cost and accumulated depreciation by the percentage of the change. means எவ்வளவு increase ஆகுதோ, எவ்வளவு அந்த cost வந்து increase ஆகுதோ அந்த percentage of increase நம்ம
ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். அந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்க்ரீஸை நம்ம ஒரிஜினல் காஸ்ட் அந்த பர்சன்டேஜை ஒரிஜினல் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், அந்த அதே பர்சன்டேஜை அக்குமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன்லையும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். தென் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த கிராஸ் மெத்தட். ஓகேவா, அக்குமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் நம்ம எடுக்காம we are keeping the accumulated depreciation itself and we are whatever the percentage of change அதே பர்சன்டேஜை நம்ம ஒரிஜினல் காஸ்ட்டையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், அக்குமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷனையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஓகேவா, adjust the original cost and accumulated depreciation by percentage of the change. Percentage of the change, how we has to identify the percentage of change, which is the revaluation gain divided by the carrying amount into 100. Okay, divided by the carrying amount into 100, that will provide you the percentage of change, and we has to pass the entry PPE account debit to the accumulated depreciation to revaluation surplus. We are increasing the PPE. Okay, but we are increasing the PPE and also we are increasing the accumulated depreciation. If there is any difference na, that has to go to the revaluation surplus. Okay, revaluation surplus kadu pogum. Next, if we are following the net method na accumulated depreciation full away write off panino. Okay va, accumulated depreciation shall be write off with the original cost and net carrying amount shall be increase or decrease. Means நம்ம ஒரிஜினல் காஸ்டோட அந்த அக்குமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷனை ஃபுல்லாக இது பண்ணிடும், எடுத்துடுறோம். ஓகேவா, ஃபுல்லாகவே எடுத்துடுறோம், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுறோம். ஒரிஜினல் காஸ்டோட அக்குமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷனை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு அந்த நெட் அமௌண்ட்டை மட்டும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் இல்லை டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் பேஸ்ட் வந்து ரீவாலுவேஷன். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த நெட் டெக்னிக். ஓகே, next, transfer to the revaluation surplus. Transfer the revaluation surplus to the retained earnings. Retained earnings. Okay, how we has to transfer to the retained earnings equal to the excess depreciation if the PPE is being used. Means எவ்வளவு வந்து excess depreciation provide பண்றாங்க இல்லையா, excess வந்து revaluation surplus ல இருந்து retained earnings க்கு எப்போ transfer பண்ணுவோம்னா அந்த excess depreciation இருக்குல்ல, மீன்ஸ் அந்த revalue பண்ண increased value இருக்குல்ல, increased value க்கு மட்டும் ஒரு additional depreciation வரும். ஓகேவா, அந்த additional depreciation proportionate we has to transfer from the revaluation surplus to the P&L or retained earnings க்கு transfer பண்ணனும். ஓகேவா, or transfer the full amount when finally it is disposed. Finally it is disposed means இப்போ year by year நம்ம depreciation additional depreciation க்கு excess depreciation க்கு தகுந்தப்பல நம்ம we can transfer to the retained earnings. So another option is that whenever we are disposing that asset we are transferring the revaluation surplus to the retained earnings, the full amount itself. Okay, impairment losses shall be transferred to the revaluation surplus. If there is any impairment loss இருந்தாலும் to the extent of the revaluation surplus ஓட நம்ம first adjust பண்ணிப்போம். ஓகேவா, adjust பண்ணிப்போம். ஓகேவா, revaluation surplus ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா impairment loss to that extent we will first adjust that one. ஓகேவா, adjust that one. So impairment loss வந்து இதனால கம்மியா means revaluation surplus இதனால கம்மியாக chances இருக்கு. Okay, what is the third point they given that treatment of the revaluation. எப்படி வந்து if there is a gain or if there is a loss means இப்போ ஃபேர் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகி பிபிஇ வந்து இன்க்ரிமெண்ட்டும் பண்ணலாம், அதே மாதிரி ஃபேர் வேல்யூ ரெடியூஸ் ஆகி we can downward revaluation கூட பண்ண முடியும். So if the revaluation is provides you the gain, if it is provides you the gain then we has to create the revaluation surplus, and exception is that there is one exception is there. Okay, if it is a loss now then we has to debit it to the P&L. Okay, gain now we has to create the revaluation surplus, and if it is a loss means we has to debit to the P&L. What is the exception to the gain? If the earlier downward then this gain shall be transferred to the P&L to the extent of the loss. Means நம்ம போன வருஷம் இல்லை அதுக்கு முந்தின வருஷம் நம்ம டவுன்வர்ட் ரீவாலுவேஷன் பண்ணியிருக்கோம், அது P&L-க்கு நம்ம டெபிட் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா, அந்த லாஸ் P&L-ல டெபிட் பண்ணிட்டோம். டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் த லாஸ். ஓகேவா, இந்த வருஷம் நம்மளுக்கு கெயின் வந்திருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது அந்த எவ்வளோ ப்ரீவியஸ் இயர்ல நம்ம டவுன்வர்ட் ரீவாலுவேஷன் பண்ணுமோ அதே எக்ஸ்டென்ட் we has to credit to the P&L. ஓகேவா, அதே அந்த அமௌண்ட் வேல்யூக்கு we has to credit to the P&L, balance only we has to create the revaluation surplus. Okay, then if it is a loss na then we has to directly debit to the P&L. But if there is already gain ஏற்கனவே revaluation surplus இருக்கு அப்படிங்கும்போது then we has to adjust the loss with the previous year gains. Okay, to the extent we has to adjust to the if revaluation surplus excess then transfer to the revaluation surplus. Okay, next we has to see the derecognition of the property, plant and equipment. இப்போ வந்து நம்ம derecognize பண்ணுவோம். Okay, derecognition of the property, plant and equipment, loss or gain has to go to the profit and loss account. Okay, profit and loss account. If you are derecognize பண்ணோம்னா then derecognize பண்ணும்போது then any losses ஏற்பட்டுச்சுன்னா derecognize sale பண்றோம் அப்படின்னா the loss or gain has to go to P&L. Okay, if it is held for sale apply the Ind AS 105. ஓகேவா, Ind AS 105 நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். மீன்ஸ் if
derecognition என்னது சேல் பண்றாங்க இல்ல வந்து demolish பண்றாங்க அதுல இருந்து வர gain or loss they has to debit to the P&L or credit to the P&L. Okay, but if it is held for sale as per Ind AS 105 we has to follow the Ind AS 105 principle which is lower of the carrying amount or fair value less cost to disposal. Okay, carrying amount or fair value less cost to disposal whichever is lower அந்த வேல்யூல நம்ம recognize பண்ணனும். Okay, then this is the derecognition of the PPA. Okay, then change in the decommissioning liability. Decommissioning liability na enadhu at the end of the year la நம்ம some expenses வந்து incur பண்ணுவோம் at the time of restoring that asset. Restore பண்ண அந்த land restore பண்றதா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து அந்த asset dispose பண்ணும்போது some amount we will be incurring. அந்த அதுதான் வந்து decommissioning liability ன்னு சொல்லுவோம். அந்த present value ல நம்ம recognize பண்ணிருப்போம். If there is change அந்த estimate வந்து நம்ம change பண்றோம்னா அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணனும். ஓகே, if there is a change in the decommissioning liability cost model follow பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த entity வந்து cost model follow பண்ணிட்டு இருக்காங்க or they can follow in the revaluation model. If they are following the cost model means any gain or loss shall be adjusted in the cost of the PPE. அதுல வந்து decommissioning liability increase ஆச்சோ இல்ல decrease ஆச்சோ அது எல்லாமே வந்து cost of the property plant and equipment ஓட adjust பண்ணிடணும். If it is a revaluation model if they are following the revaluation model if there is any increase or decrease in the decommissioning liability any gain or loss it has to be adjusted in the revaluation surplus. Okay va, any revaluation surplus la நம்ம adjust பண்ணிக்கணும். Okay va, we has to adjust in the revaluation surplus. If it is a gain na we has to create the revaluation surplus. If it is a loss na we has to adjust in the revaluation surplus. Okay va, so whatever the gain or loss we has to adjust in the revaluation surplus. Okay, next initial recognition at cost. different cases in case of exchange. Okay, in case of exchange பண்றாங்க means ஒரு asset கொடுத்துட்டு இன்னொரு asset வந்து வாங்குறாங்க அப்படிங்கும்போது எப்படி வந்து நம்ம இனிஷியலா recognize பண்ணனும். First priority is the fair value of the asset which is given up. Second priority is the fair value of the asset received. Fair value of the asset given up or fair value of the asset received whichever is more clearly evident. அப்படிதான் ரூல் இருக்கு. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம priority கொடுக்க கூடியது வந்து whatever the asset we have given up. எந்த asset நம்ம கொடுத்திருக்கோமோ அந்த asset-ஓட fair value-ல நம்ம இந்த receive பண்ண asset வந்து நம்ம recognize பண்ணனும் அந்த வேல்யூல. ஓகே, given up asset-ஓட fair value-ல நம்ம receive பண்ண asset வந்து recognize பண்ணனும். ஓகேவா? So fair value first we have to know the fair value of the asset which is given up. If we are not knowing the fair value of the asset given up means we can take the fair value of the asset which is received. Okay, asset which is received or if it is not available means if it is not clearly available both the fair value means carrying amount of the given up asset if fair value is not available. Carrying amount of the asset which is given up we has to take. Okay, if the fair value is not available. Okay, next what is the grant means we has to see the grant has to be recorded as per the Ind AS 20. Okay va, government grants receive பண்றாங்க property plant and equipment வந்து government வந்து gift provide பண்றாங்கன்னா we has to follow the Ind AS 20. In that case either we can record in the nominal value or the fair value. Okay, nominal value na அந்த 1 rupee இல்ல 2 rupees அப்படினு ஃப்ரீயா தான் receive பண்றாங்க. So we can record at a nominal value which is 1 or 2 rupees ல record பண்ணலாம். Otherwise we can record in the fair value itself. Okay va, fair value ல கூட நம்ம record பண்ணலாம். Okay, next in case of the beyond the normal credit periods if means in beyond the normal credit periods now means if they are paying more amount means if they are taking the asset for the 2 months afterwards 3 months afterwards அவங்க pay பண்றதுனால they are incurring some finance cost. Okay வா, அப்ப அந்த finance cost எல்லாமே நம்ம அந்த assetல வந்து நம்ம capitalize பண்ண முடியாது, initial recognition பண்ண முடியாது. So what we has to do we has to அந்த finance cost எல்லாமே வந்து P&L ல debit பண்ணிட்டு balance whatever the cash price equivalent to that only we has to recognize as the cost of the asset. Okay, cash price equivalent equal to it means the present value of the future cash flows, future outflow. Finance cost has to go to the P&L. Total consideration minus the cash price equivalent that finance cost has to be reduced from the total consideration and we has to recognize the property plant and equipment at the original value only. Okay, not the finance cost. Okay, next
Next, we have to see the consolidated price. Entire price shall be apportioned in the ratio of the fair value of the each property, plant and equipment. If you are if you are buying the two or more assets in the single purchase, na, we has to allocate the total fair value according to the which means we has to allocate the total price according to the fair value of the each asset. Okay, according to the fair value of the each asset, we has to allocate the entire price. Okay, this is the Ind AS 16, which is property, plant and equipment.